Hello students, நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் 10 தமிழ்நாடு சமச்சீர் கல்வி டெக்ஸ்ட் புக்கில் 4th சாப்டரில் இருக்கிற தியரம்ஸில் 3rd தியரம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 3rd தியரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம திஸ் இஸ் தி ஆங்கிள் பைசெக்டார் தியரம். ஆல்ரெடி நம்ம 2 தியரம் பார்த்துட்டோம். தட் இஸ் ஆர் பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் ஆர் தேல்ஸ் தியரம் and its converse. இப்போ we will learn the 3rd theorem, angle bisector theorem. So before we get into the theorem, நம்ம இந்த angle bisectorனா என்ன அப்படின்ற கான்செப்டை முதல்ல கற்றுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், we'll draw a small triangle here. இங்கே பாருங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளில் எனக்கு இப்போ இது ஒரு ஆங்கிளாக இருக்குது. இந்த ஆங்கிளை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் ஏதோ ஒரு லைன் வரைஞ்சி if I am able to divide this angle into 2 equal halves, அதாவது if the angle was 60 டிகிரியாக இருந்தது அப்படின்னா நான் இது 30 டிகிரியாக பிரிக்கிற மாதிரி if I am able to draw, then I can say that this line is called an angle bisector. இந்த லைனுக்கு பேர் என்னது? angle bisector. ஏன் bisect அப்படின்னா என்னது? dividing into 2 அப்படின்னா bisect பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம். இங்கே எதை bisect பண்ணுறோம்? we are bisecting the angle, so this line is called an angle bisector. ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து ஒரு லைனை வரையும் போது if I am going to bisect the angle into 2, then that line is called an angle bisector. இந்த angle bisector வச்சு தான் இந்த தியரமை நம்ம படிக்க போகிறோம். Okay, now we will get into the statement of the theorem. The internal bisector of an angle. அவங்க இந்த angle bisector பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. Let us name the triangle. நம்ம ABC அப்படின்னு நான் triangle நேம் பண்ணிக்கிறேன். இந்த Dன்றது எனக்கு ஒரு angle bisectorா இருக்கு. So what is the angle bisector? இங்க AD அப்படின்றது the angle bisector of the angle என்னது? Of the angle A. It will divide the opposite side. Opposite side na என்னது? Opposite side of angle A. What is the opposite side of angle A அப்படின்னா BC. Opposite side na என்னது? BC. So BC how it can divide அப்படின்னா as BD and DC. BD and DC it will divide. அதுவே அது internally தான், உள்ளுக்குள்ளார தான் it is going to divide in the ratio of the corresponding sides containing the angle. Side containing the angle na என்னது? எனக்கு இந்த ஆங்கிள் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டுமே தான் sides containing the angle. இங்க யார் அந்த ஆங்கிள்? A. அப்போ sides யாரு? AB அப்புறம் AC. So what are the sides இங்க? AB and AC. So இதுதான் நம்மளோட sides, இதுதான் நம்மளுடைய opposite sides internal divide பண்றது. So I can say that எனக்கு AB by AC will be equal to BD by DC. Okay, so இதுதான் the second half talks about this. So first half என்னது? The internal bisector of an angle of a triangle. I already told you the first half என்னது? Given. Second half என்னது? To prove. So what we have to prove na, இதுதான் நம்ம prove பண்ண வேண்டியது. This is what we need to prove. And what is given? AD is the bisector of A ன்றது it is going to be given. So next we'll get into the proof. So proofல என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். Okay, so proof of the theorem. Given என்னது? AD is the internal bisector. So இங்க கொடுத்திருக்கிற diagram we will draw accordingly. Okay, so now again we'll draw a triangle. So இப்படி ஒரு triangle வரைஞ்சிக்கிறோம். Okay, so இந்த triangle என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, first we are going to draw the internal bisector. So இங்கேருந்து நான் என்ன பண்றேன், நான் ஒரு internal bisector வரைஞ்சிட்டேன். Okay, so இப்போ இந்த internal bisector அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so I have A, B, C and D.
Okay, so AD is the internal bisector of angle A. அப்போ angle A க்கு internal bisector na என்னது? I know that these two angles are equal. எதுவும் this angle equal. Okay, so இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம். What is the next thing? Next thing என்ன சொல்றாங்கன்னா to prove, இப்போதான் we wrote it. Okay, so to prove நமக்கு தெரியும் dividing the opposite sides. Next என்ன பண்ண போறோம்? We are going to learn about the construction. So what is the construction we are doing here? அப்படின்னா construction என்ன அப்படின்னா we are drawing a line through C parallel to AB. So C க்கு parallel என்ன பண்றோம்? We are drawing a line. Okay, C ல இருந்து AB க்கு parallel will draw a line. Okay, so இப்படி ஒரு line இருக்கு. So next we are going to draw another line. Okay, so அந்த line எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த AD யோட எக்ஸ்டென்ஷனா இருக்குமா? See, the AD என்ன பண்ணுது? Extend பண்றோம். See, extend AD to meet the line through C at E. அப்போ C ல இருந்து draw பண்ண line வந்து we know that this line and this line are parallel. எது? இந்த லைனும் parallel. This is what CE. Okay, it is going to meet this line at E. எது? AD ல இருந்து extend பண்ண line. Okay, now this is what we know. So இது வந்து நம்ம வந்து construct பண்ணிருக்கோம் in order to prove this. Got it? So இப்போ வந்து we will get into the proof of the theorem. So proofல பாருங்க. So what are we learning here? First என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா angle AEC BAE அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. Before that we will learn one concept in the transversal. Already corresponding angles வந்து we saw about corresponding angles in the previous theorems. இதுல வந்து transversal அப்படின்றாங்க. So transversal அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா see this is a line. Okay, அதே போல I'm drawing another line. So இப்படி எனக்கு ஒரு லைன் வரையறேன் அப்படின்னா okay, so these are two lines. I'm drawing another line which will intersect two parallel lines. I'm drawing a line which is going to intersect the two parallel lines. Okay, so இதை intersect பண்ற மாதிரி நான் ரெண்டு parallel line வரைஞ்சிருக்கேன். Okay, now இந்த line தான் is called as a transversal. This line is called the transversal. So எங்க இருக்கு இந்த transversal இந்த diagramல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா AE is the transversal. Okay, so இந்த AE இருக்குது பார்த்தீங்களா? This AE is the transversal. அப்ப AE transversal எங்க இருக்குது? You have C somewhere here, you have B somewhere here, நடுவுல எங்கேயோ ஒரு D இருக்கு, அது எடுத்து போடும். Okay, now I know already that this will be equal to this. Corresponding angles நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். Okay, corresponding angles நமக்கு already தெரியும். Next what we are going to see here is that in the transversal வந்து two parallel lines cut by a transversal make alternate angles equal. இது என்ன பண்ணுமா? It will make the alternate angles equal. எது alternate angles இங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிளும் என்னவா இருக்கு? ஈக்குவலா இருக்கு. Okay, so now we'll see this diagram again. See, இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is the transversal AE. So already we know these two are equal. Okay, we also know இப்போ A ஈக்குவலா இருக்குது அப்படின்றப்போ எனக்கு என்ன ஈக்குவலா இருக்கும்? எனக்கு இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். Okay, I know that this will also be equal. Got it? That is what we know already. ஆனா இப்போ வந்து now we are not bothered about this. This is corresponding angle. இந்த corresponding angle பத்தி we are not bothered. ஓகேவா? அப்போ what are we bothered about அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா so now இந்த லைனை வரைஞ்சுப்போம். Okay, so this is the line which we have to draw here.
So in the line, bring it in such a way that, okay. Okay, so இப்போ வந்து consider this to be a line. So in the line என்ன பண்றோம் நம்ம? So we know that இது ரெண்டும் equal ன்னு தெரியும் because it is an angle bisector. Now with this concept நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we know that இந்த angle-ம் இந்த angle equal இருக்குன்றாங்க. That is what we are writing here. என்னது? Angle AEC is equal to angle BAE. Okay, so this is what we are writing here. The first one என்னது? Angle AEC is equal to angle BAE. Okay, second என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, we already know that இந்த triangle இதுவும் equal. அப்போ automatically we know that CAE வந்து it is equal to CEA. That is what we saw now. Already இதுவும் equal. இப்போ இதுவும் equal. So these two are equal. If these two are equal now, then I can say that the triangle ACE is isosceles. Isosceles now what will be equal? These two sides will be equal. Okay, wow? So I can say that my AC is equal to CE. That is what we are getting here. First we are getting this only. Next we are going to compare the triangles ABD and ECD. ABD எங்க இருக்குது? இங்க இருக்கு. So இந்த triangle ABD ஐயும் ECD ஐயும் we are going to compare. So இது compare பண்ணா என்ன ஆகும்? We already two sides equal. இந்த angle equal இருக்கு. And we also know that this angle and this angle are equal. இந்த angle equal. Okay, because we know that if your parallel line இருந்தது அப்படின்னா, if I'm going to have one more line like this, என்ன ஆகும்? I'll know that this and this the parallel போகும்போது, okay, I can say these two angles are equal. அதே மாதிரி இங்க என்ன ஆகுது? So this is going to be on the other side. Other side இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? This angle and this angle are equal. So இது B இருக்கு, இது C இருக்குது. So அப்போ this and this are equal. அப்போ I can say that these two triangles are similar by angle similarity. So angle similarity படி நமக்கு என்ன கிடைக்குது? I can say that triangle ABD and ECD. ABD na ECD வரைவோமா? So where will be ABD இப்போ? ABD லியும் இப்போ ECD வரைய போறோம். ECD. So ரெண்டுத்துல which angles are equal? இந்த B யும் C யும் equal இருக்கு. Likewise angle E and angle A are equal. Okay, so when these two sides are when these two angles are equal by AA similarity, I can say that AB by CE is equal to BD by CD. The rendu kadachircha. Now we have got these two. Okay, so when these two are there, we already know that AC is equal to CE. About what will I write? Substitute this here. So enna kadikudhu? AB by AC is equal to BD by CD. See here, AB by AC is equal to BD by CD. So have we proved the angle bisector theorem? Yes. Have we proved that it is going to divide the opposite side internally in the ratio of the corresponding sides containing the angle? Okay, so இதுதான் வந்து நம்மளுடைய angle bisector theorem. So once again ஒரு quick recap பண்ணலாம். First நம்ம constructionல இந்த CE parallel to ABன்றது வரைஞ்சிக்கணும். அதுக்கு அப்புறமேட்டு we are drawing a line from AD which will meet this at E. So the E இந்த ஒரு point நமக்கு கிடைக்குது. Okay, so this is the first thing. Next வந்து we'll get into the proof. The proofல வந்து first point என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are drawing the transversal. So இந்த transversal இருந்து we are talking about the alternate angles. So இந்த alternate angles equal அப்படின்றோம்.
Next we are talking about the isosceles triangle. So in the alternate angles அதே போல we will compare this alternate angles with the angle bisector. So அதில் இருக்கிற angles compare பண்ணா we will know that triangle ACE என்னவா இருக்கு, this is going to be isosceles அப்படின்னு சொல்லுவோம். So then we will use the AA similarity property and we will say that triangle ABD and triangle ECD are going to be similar. So when we do all this, we will be able to finally substitute the CE as AC, and thus we can prove that AB by AC is equal to BD by CD. So this is the proof of the angle bisector theorem. So இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான proof. So இந்த proof ஓட results, இந்த theorem ஓட இது எல்லாத்தையுமே you will be using in the sums which is given in the exercise and the examples. So theorem again and again நல்லா read பண்ணிக்கோங்க, எழுதி பாருங்க, only then it will be useful for you. See you in the next video children. Thank you children.